Alors, bonjour, chers amis. Dear friends, I just have a few preliminary comments that I want to make today. I thank you for being here. And as I am now exiting my role of permanent representative and ambassador of Canada to the United Nations, I just want to say a very, very big thank you to first the Prime Minister of Canada, the Right Honourable Justin Trudeau, who has been incredibly generous in his support and his trust throughout my mandate. I want to thank the three ministers of Foreign Affairs that I've had the pleasure of serving under, Minister Dion first, Minister Freeland, and more recently, Minister Champagne. And I want to thank them for their trust. It's a privilege to be serving and to be representing Canada at the United Nations. I don't think there's many greater privilege than that in life and in professional career. And I'm so thankful. I did everything I could to serve the country as best as I could. And I want to say to Canadians this afternoon that I really believe after 4.5 years at the UN, yes, the UN needs more reform. Yes, there are some challenges. But I can say that I'm more enthusiastic about the UN and I'm more convinced that the UN is essential than I even was a few years ago. I think the pandemic is showing us that we're facing challenges and problems that cannot be solved unilaterally or bilaterally, and that you need this multilateral forum to be as effective and as inclusive as possible. In a world where we have to fight climate change and inequalities in particular, we need this place where everybody sits around the table and tries to work out solutions and find solutions. And of course, it's not easy. And this is important to remember. It is not easy. It's full of challenges. On the other hand, we all have to remember that Canada has a very big role to play in all of this. The impact that Canada can have on the challenges the world is facing is immense. And a lot of what the world needs as resources, as talents, as support, as values, is a lot of what Canada has to offer. In this pandemic, we know that the world needs, better healthcare, better education, better access to food, better trade rules, better financial services, better judicial systems. All things that Canada is one of the champions in the world. So the impact of Canada can be great. The role of Canada can be great. And one thing I've learned throughout my stay at the UN is that the world is often looking to Canada to partner with Canadians and with the government of Canada, but not solely with the government of Canada, with Canadians and Canadian business sector and Canadian institutions and in universities. And this is the new way of doing things. It will take all sorts of partnerships. Member states cannot do everything, as the Secretary General of the UN just said recently. We have to think about in terms of creating new kinds of partnership to actually be effective in solving the problem. And I think that that's why I'm saying that Canada, we have a lot to play to contribute. And I think one thing I want to finish my comments on saying that I am, after 4.5 years in the Foreign Service, I can say that to Canadians that we have amongst the best and brightest diplomats in the world and the most effective ones. And I can tell you that I've known in my work, I've met obviously many that are all over the world. But I can also tell you that the ones that served on my immediate team at the United Nations, I've never seen such a group of devoted person working tirelessly day and night, sometimes 18 hours a day, sometimes 20 hours a day, to actually, make sure that we further the interest of Canadians
and the interest of Canada. And if Canadians just had a glimpse of that, and that's what I want to give you by saying that, I just want to give you a little glimpse to see the work that our diplomats are doing and how important it is, but how proud we would, all Canadians would be to actually have a closer look at it. So I just want to pay tribute to all of them and all of my colleagues from Global Affairs Canada, and in particular, you'll allow me, all of my colleagues that are at the permanent mission of New York that were working with me so closely over the last 4 years and a half. And I cannot be prouder and happier for Canadians and for the United Nations and for what Canada needs to be doing in the world in coming months and years than actually having as a successor Bob Rae. And Bob Rae is a great Canadian that has contributed immensely to public service in this country and can contribute so much to actually multilateralism, to making the UN more inclusive, more effective, and to be such a great voice for Canada in the world. So I'm very proud that he's my successor. And I'm very, very excited for all of us. And I'll ask him now just to say a few words. Thank you. Thank you very much, Marc-André. I'll be very quick to the point. First of all, I want to express my personal thanks to the Prime Minister and to Minister Champagne for recommending me for this appointment. It is an enormous honor. And it's something that I might have hoped would have happened, but when it did, it was just a tremendous thrill for me to have an opportunity to serve in this way. I think Marc-André has spoken very clearly and very well about the challenges we face. I want to just concentrate my comments particularly on the impact of COVID-19. I'm just concluding my work as a special envoy on humanitarian and refugee issues. And I can tell you from a global perspective, things are very, very, very tough for a lot of people. I know many Canadians say to me, well, you know, why don't we spend all of our time focusing on Canada and make sure we're doing that as opposed to helping others? And it's always been part of the job of the ambassador to the United Nations to just say, look, we all care about Canada. We all care about Canadian citizens. We all want to put them first, and every government that's ever elected does that. But we have to understand that in order to protect Canadian security, in order to protect our prosperity, we have to engage globally. And in particular, we have to engage at a time when things are so difficult. In terms of health, in terms of the condition of people, in terms of their prosperity, and in terms of the financial stability of the world, which then affects the political security of the world. If the world is half unemployed, if there is a vast army of people who have nothing to do, it is going to produce chaos in the world. And so we really have no choice but to reinforce the engagements that we have already made. And I think that is going to be my job number one, is to convince Canadians the importance of what we're trying to do, but also to persuade as many other countries as we can that we need to work together to reinforce, to renew, to rebuild a successful world order. And nothing short of that will do. I also have to say that from a personal point of view, this is a very special moment. As many of you will know, my dad was a diplomat, served in the Canadian Foreign Service for 40 years. He served as our ambassador to the United Nations in Geneva, as well as in New York. And when I was in politics, I used to joke that I was actually born in a log embassy. So I know what that condition is. But for me to be able to work in the same place as my father, and to be able to have his picture in my office and be engaging constantly in a sense that we're part of a very fine tradition,
is a wonderful moment for me. And so that only increases my gratitude to the Prime Minister for giving me this honor, and I will do everything I can to make him proud. Je suis très fier de ce moment. Du point de vue personnel, ça représente un moment très spécial parce que mon père a eu le même job que le Premier ministre vient de me donner. Je suis très reconnaissant du travail excellent qu'a fait Marc-André Blanchard dans le service du Canada. Et il a bien parlé des grands diplomates et des collègues qui ont travaillé si fort pour le Canada. Et je salue le travail qu'a fait Marc-André dans les années qui viennent de passer. Et je crois que Marc-André a parlé directement de la raison pourquoi est-ce que le Canada est si engagé envers un avenir multilatéral. Pourquoi est-ce que le Canada, devant presque tous les pays, renforce toujours l'importance de la solidarité internationale en face des problèmes que nous avons. Et la simple raison est ceci, c'est dans l'intérêt du Canada de le faire. Nous sommes un pays international. Notre population est internationale. Notre commerce est international. La façon dans laquelle nous devons travailler est internationale. On n'a pas de choix. We have no choice. We can't stop the world and try to get off. We have to continue to engage and engage successfully. And I'm very pleased to have a chance to serve. And if you have any questions, I'm more than happy to take them. I think we'll start with questions from the room. I don't know, Christian. Bonjour, M. Ray. Bonjour, M. Blanchard. Une question et un follow-up, je présume. Oui, c'est ça. Ma première question ira à M. Blanchard, si c'est possible. Connaissant le parcours de M. Ray et connaissant les défis qui l'attendent dans le monde actuel à l'ONU, un, quel sera, vous croyez, son principal défi? Mais deux, quelles seront les qualités qu'il a pour les soulever? Alors, une très bonne question. Merci pour la question. Écoutez, je pense que parce que M. Ray a une expérience extrêmement profonde des institutions, a été dans le secteur public, a fait de la politique, a été premier ministre d'une province, a été en politique fédérale, a fait des séjours dans le secteur privé, a été impliqué dans toutes sortes d'organisations. Ça correspond au genre de formation, au genre de partenariat qu'il faut avoir dans le monde moderne pour faire face aux défis auxquels on fait face. Je vais vous donner un exemple. On peut bien parler de la lutte au changement climatique ou la lutte aux inégalités, mais ce ne sont pas ce sont deux parmi les deux plus grandes menaces à la paix et à la sécurité dans le monde. Mais ce ne sont pas des choses que seuls les gouvernements agissant seuls peuvent régler. Il faut amener toutes sortes de joueurs à la table. Oui, il faut amener les États membres des Nations unies à la table, mais il faut faire aux Nations unies, il faut aussi inviter les membres du secteur privé, les institutions académiques qui peuvent faire la recherche, les institutions à but non lucratif et tous les autres joueurs internationaux et multilatéraux. Alors, quand vous avez quelqu'un comme Bob Ray qui a toute cette expérience-là, et qui a aussi la crédibilité et la confiance des institutions et des gens, ça va faire une grosse différence pour le Canada, mais une grosse différence aussi pour travailler avec nos partenaires à l'ONU. Et c'est dans ce contexte-là que je pense que le choix de M. Ray est un excellent choix pour cette fonction. Merci. Monsieur Ray, bonjour. D'abord, j'aimerais vous entendre un peu plus longuement sur ce que ça veut dire au niveau personnel pour vous, considérant que votre père a été ambassadeur à l'ONU de 72 à 76, mais aussi dans le monde actuel et au Canada seulement, vous y avez fait allusion dans votre déclaration. Les gens, notamment au Canada, sont sceptiques par rapport au travail que l'ONU peut faire, à l'influence apparente qu'elle peut avoir et pourquoi le Canada doit être impliqué sur la scène internationale à ce moment-ci. Écoutez, le fait que mon père était dans la vie publique comme diplomate, c'est là où je suis né. Je suis né à Ottawa, mais je suis élevé à Washington et puis à Genève quand il était ambassadeur aux Nations unies. Et puis, j'ai visité souvent son bureau quand il était dans tout son travail, y inclut le travail qu'il a fait aux Nations unies à New York. Et je crois que c'est quelque chose que je comprends du point de vue très personnel, dans le sens que
j'ai connu les défis qu'a eu Marc-André Blanchard. Je connais les défis qu'on a en convainquant les autres gouvernements de faire quelque chose que nous voulons voir et en même temps convaincre les gouvernements canadiens et la population canadienne de l'importance du travail que nous faisons. Et mon père a toujours... C'était quelqu'un qui avait un grand sens d'humour. Il a parlé d'avoir une conversation avec un conducteur de taxi à New York. Il a posé la question, je vais parler en français, mais naturellement, c'était dans un certain anglais new-yorkais. Et puis, mon père a parlé, a posé la question au conducteur. Il dit, qu'est-ce que vous pensez des Nations Unies? Il avait une grande pause. Et puis, il a répondu, peut-être c'est une bonne idée. The question was, what do you think of the United Nations? And the taxi driver answered to my father, he said, might be a good idea. So these things are permanent. These things don't change. Je pense que le plus grand défi que nous avons, comme j'ai dit avant, c'est que le COVID a affecté directement le sens de confiance que les Canadiens ont dans leur avenir politique et économique et leur sécurité personnelle. Et dans ces moments, c'est naturel pour les gens de penser, qu'est-ce que vous allez faire pour moi à ce moment? Parce que je n'ai pas de travail, je suis endetté, j'ai beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que vous allez faire pour m'aider? Et quand on dit qu'on va faire quelque chose aux Nations Unies, on dit, écoutez, non, on va pas y aller. Et moi, je dis, non, actuellement, il faut y aller. Il faut qu'on travaille directement avec les autres pays parce que la solution pour les problèmes de la sécurité canadienne, ils vont venir naturellement au Canada, mais ils vont venir aussi dans le monde et dans le changement des institutions et dans la réponse des institutions. Et par exemple, quand nous parlons de quel devrait être le message ou le travail du Canada à l'extérieur du pays, et moi je dis exactement le même travail que nous faisons chez nous. Pas un message différent, pas un travail différent, on a les mêmes problèmes. Problèmes de sécurité, problèmes de confiance économique, problèmes de prospérité, problèmes de paix, problèmes de justice sociale, problèmes de changement climatique. Ce sont tous les mêmes problèmes et on doit les résoudre à la maison, mais on doit les résoudre à l'extérieur aussi. Et c'est essentiel de voir que la politique étrangère n'est pas du tout divorcée de la réalité et de la politique intérieure de notre pays. C'est la même chose, les mêmes défis, les mêmes batailles. I'm Mr. Ray, Mackenzie Gray with CTV News. Congratulations on the new job. Thank you. Last week, there was a letter, 19 eminent Canadians, including a number of people like Alan Rock, who served in the job that you had, and other people who worked at the UN. They said that Canada should entertain a prisoner swap, the two Michaels for the Huawei CFO. You're going to be dealing with China fairly substantially at the UN. Is that an idea that you support? I think the Prime Minister has made the position of the Government of Canada very clear, and my job is to carry out the policy of the Government of Canada. I also have to say that I know every one of the people on that list. I've worked with them. I know them well, and I respect them. But I think it's important to understand that in the heart of government, in the heart of making difficult decisions, sometimes the solutions are not quite as easy as they might appear. So, of course, I've spoken with people about this issue, and I feel very strongly that the Prime Minister has, I think, stated an important value for Canadians and also an important reality. And I also think it's very important for us as a government together to work as a team to do everything we can within the framework that the government has set out to find a solution to the challenge of the very, very unfair and completely unjustified and unjustifiable imprisonment of two Canadian citizens. So I will be working with part of that team. I will not be inventing policy, and I will not be expressing personal opinions on one way or the other. I'm simply going to be doing what I can to make sure we continue as a country to do everything we can to protect those two people
but also to protect the values and principles for which our country stands. You talked earlier in your remarks about how Canada just can't pull away from the UN. We need to be involved in these multilateral organizations. But there have been a number of instances at the UN where certain countries are participating in things that don't make a lot of sense. As example, recently on the UN Human Rights Council in the previous year, China and Saudi Arabia, countries that Canada would say have many human rights abuses against them, were members of that council. How do you square the idea that we need to be involved in these kind of organizations when there's clear issues with the people who are participating in them, like with that example? It would only get worse if we left. It's quite simple. You don't get to a better place by leaving. There is no other. If somebody says, "Well, where?" I always say to them, "Where else would you like us to be?" The answer isn't to pull out. It's never. That doesn't make sense to me. Whether it's the WHO or any other institution you say has failings, has imperfections. Of course, it reflects the imperfections of the world. The United Nations is not some intergalactic organization. It represents all of the human frailties that are known to mankind exist in the heart of the United Nations. It's not united. It often makes mistakes, often says things we don't agree with. 193 countries. Why would we think that we would always be in agreement with everything that they do? But I can sit next to the ambassador for Saudi Arabia and have a very different opinion. He's still there representing his government. I have to represent my government. I don't just walk away and say, "Well, I'm never going to talk to you again." We have to engage, and at the same time as we have to be clear about our own principles and about our own values. It's no different from any other politics I've ever practiced. I don't pull out of the legislature because I didn't get as many votes as I thought I should. It's not how the game is played, And you don't take every defeat as a personal rejection. You understand that these things happen, and there are 100 varieties of reasons why people vote the way they do. There's no way we can pull away at this point. This would be the worst possible time for us to reduce in any way our commitments to international institutions. Good afternoon, Mr. Ray. Olivia Stefanovich, CBC News. Congratulations on your appointment. There are rumblings that China is issuing a travel advisory against going to Canada. How do you deal with these tensions with one of the world's superpowers to make sure that this tension does not impair Canada's ability to advance its agenda at the UN? Well, I mean, I'm a great reader of George Orwell, and I think to really fully appreciate the world today, you have to read 1984. Some strange things are going on. For some country to suggest that this is a bad time to come to Canada is frankly bizarre. They have their own reasons for saying it. I don't think we should take it entirely seriously. Sometimes humor is a good relief when you're facing these moments. We have to appreciate the challenges ahead of us with China, as with a great many other countries. But I'm not going to invent or improvise policies today on that. I'm going to really try to find out more what we have been doing. I think on something like this, you can rest assured our diplomats are working day and night to try to figure out what is the best path forward, and we'll continue to do that. I do believe very strongly, based on everything I've seen in the work that I've been doing as special envoy, which has taken me to a lot of international meetings and a lot of discussions. People very much value the perspective of Canada. They very much respect the positions that we take and the thoughtfulness that lies behind our positions. And I think we have to continue to be proud of that and live up to that. But we should not be afraid to disagree if we disagree. And I think there are things that the Chinese government has done, which our Prime Minister has already expressed, and I'm simply repeating what he said. There is no justification for the treatment of these two Canadians at the moment in China. We have expressed strong concerns about the impact of what's happening with respect to Hong Kong. We have been partners with Hong Kong for centuries. Canadian troops were defending Hong Kong at the time of the invasion in 1940. So we have a stake here, and we have interests. We have many Canadians of Hong Kong origin. So it's not
we're not meddling in anybody else's business. We're talking about our business, our relationships, which are important to us. And we shouldn't shy away from expressing those thoughts. And I was personally very glad that Mr. Champagne joined with the declaration with the other foreign ministers in expressing our concern about what's happened. And in light of what's happened, it's only natural that Canada would say, we can't have an extradition treaty with a jurisdiction that doesn't respect civil liberties and the rule of law. And that's a challenge that we have. En français? Français, please. Oh, en français, oui, naturellement. Écoutez, le gouvernement de la Chine a fait des choses avec lesquelles on n'est pas du tout en accord. Nous avons des désagréments importants sur la question des deux Michel. Comme a dit le Premier ministre, la décision du gouvernement chinois n'a pas de justification suffisante pour l'emprisonnement de ces deux gens. Et c'est naturel que nous allons continuer d'exprimer le point de vue d'un pays qui croit dans l'importance de la loi, le respect pour la loi, à la fois nationale et internationale, pour les libertés de la personne. Et c'est ça la raison pour laquelle nous avons exprimé les différences d'opinion profondes que nous avons avec les décisions d'un gouvernement comme la Chine. Au même temps, nous allons continuer de travailler. Moi, je vais continuer de travailler comme membre d'équipe et pas simplement comme un individuel. Et je vais faire tout pour travailler avec mes collègues pour la libération de les deux personnes, les deux hommes. Mais plus important, de travailler ensemble pour établir des relations qui vont continuer d'être importantes. Mais dire, comme le gouvernement chinois a dit, la porte-parole du gouvernement chinois qui a dit que peut-être il y a des problèmes avec la sécurité des gens qui viennent ici de la Chine, pas du tout. Il n'y a pas question de cela. Il n'a jamais été question de cela. Et c'est important de le dire. What do you think you specifically need to fix about how the world sees Canada after the UN security seat loss? Well, I mean, I don't. You'll have to forgive me because I do bear the bruises of my political past, and I've never taken every defeat as a personal failure. I don't. Failure is perhaps an event, but it's not a person. And I think it's not a country. It's not about who we are as a country. We should never assume we know the reasons why people voted the way they did. I will be listening, obviously. Listening is a very important attribute of diplomacy, not just speaking. And I'll be listening. And when I'm talking to people, trying to get a sense of the challenges that we face. But I still think that the foundations of our approach, the basic fundamentals of how we approach life, how we approach politics, how we approach international relations, those foundations are strong. And I don't want to see us throw any babies out with the bathwater. I want to see us looking strongly at our strengths, understanding that, yes, we have our frailties. We're all broken in a way, but we've got to understand that's also where the light gets in. So let's appreciate that too. We'll go to the phone lines now for a few questions. One question, one follow-up. Moderator, over to you. Thank Operator. you. Thank you. If you have a question, please press star one at this time. Veuillez appuyer sur l'étoile maintenant si vous avez une question. La première question nous vient de Catherine Lévesque de la presse canadienne. À vous la parole, please go ahead. Oui, bonjour messieurs. Je voulais commencer avec vous, Monsieur Blanchard, et savoir quand avez-vous décidé de quitter votre poste d'ambassadeur et est-ce que la défaite du Canada pour un siège de Conseil de sécurité à l'ONU a précipité votre départ? Alors, Madame Lévesque, la réponse à ça est très claire. Il y a plusieurs mois, j'avais discuté avec le Premier ministre de mon intention de terminer dans un avenir prochain mon passage à New York. Vous savez, ça fait 4 ans et demi que je suis là. Je suis un des ambassadeurs qui a siégé le plus longtemps aux Nations unies.
Je dis à mon ami Bob que c'est une job qui est extrêmement exigeante physiquement et mentalement, mais aussi physiquement. C'est l'emploi dans lequel j'ai travaillé le plus fort de toute ma vie, puis je pensais avoir travaillé beaucoup. Et vous comprendrez aussi que ça fait 4 ans et demi que je vis avec ma femme et moi vivons dans 2 villes différentes. Et je dois vous avouer que ce soir, on est très heureux de s'en retourner dans la même voiture, dans la même ville pour les prochaines années, les plus grands nombres, espérons-le. Très bien. Et en suivi, je voulais m'adresser à vous deux, si vous voulez répondre. Qu'est-ce qui a fait, au final, là, maintenant que la poussière est retombée, qu'est-ce qui a fait que le Canada a perdu ce siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Est-ce qu'on a mal évalué nos chances? Et est-ce que le Canada devrait tenter sa chance de nouveau dans 10 ans? Alors, je vais vous répondre juste, en fait, je vais vous répondre partiellement à votre question puisque je vais laisser peut-être l'avenir à mon collègue. Moi, je suis le passé. Puisque je termine vendredi, sur les questions des raisons, le premier ministre a évoqué la raison, le fait que nous étions entrés tardivement dans la course. Ça a certainement eu un impact et c'est probablement un des impacts, une des raisons déterminantes. Mais il y a probablement aussi d'autres raisons vous savez, quand les pays votent, quand les 193 pays votent aux Nations Unies pour des positions électives ou de ce genre, il y a 193 différentes raisons qui motivent ces voteurs, les États membres des Nations Unies, à voter pour appuyer un pays ou un autre. Alors, c'est extrêmement difficile de vraiment dire, bon, voici, c'est telle chose. C'est une multiplicité de facteurs qui ont amené à ce résultat-là. Et il faut aussi comprendre que, je veux juste, vous savez, on est arrivé à un vote d'un deuxième tour de scrutin. Et on est arrivé, quand on regarde, s'il y avait eu 3 votes qui étaient changés de côté, il y aurait eu aucun des 3 pays qui aurait passé au premier tour. Alors, c'était une course excessivement serrée. Et le Canada, l'autre chose sur laquelle je veux vraiment dire clairement aux Canadiens, c'est que le Canada est sorti grandi de cette course-là. Moi, je suis convaincu et peut-être qu'un jour, quand ce sera le temps de ma retraite, mais c'est dans plusieurs années, j'écrirai un livre là-dessus, mais le Canada est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était avant d'avoir commencé cette course-là aux Nations Unies. Et le Canada a gagné le respect de beaucoup d'États membres dans cette course-là. Il y a plusieurs des observateurs qui ont dit que le Canada avait fait la meilleure course des 3 pays. Oui, le reste, je suis déçu du résultat, mais je peux vous dire que le fait que nous ayons fait la course a été très utile. Pourquoi? La raison principale pour moi, c'est que ça nous a permis aux diplomates canadiens, au gouvernement du Canada, vraiment de travailler de façon détaillée pour évaluer chacune de nos 192 relations bilatérales. Et vraiment de voir que peut-être que dans certains cas, on devait mettre plus d'efforts, que peut-être dans certaines régions, on devait faire telle chose, on devait se nouer, faut porter plus attention à tel sujet, que peut-être que avec certains pays, il y avait beaucoup plus d'ouverture que nous le pensions pour faire des nouveaux partenariats, pour s'engager sur des sujets d'intérêt commun, etc. Et cette course-là, ce qu'on a appris pendant cette course-là, va être utile pour la prochaine décennie, tout au moins, pour nous aider pour aider notre diplomatie à être encore plus efficace et à bâtir des partenariats encore plus solides que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Oui, pour ma part, je dirais seulement que du point de vue personnel, ça va prendre un peu de temps pour moi de parler à tous ceux qui étaient impliqués dans la campagne et puis de parler de qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience et encore qu'est-ce qu'on doit faire si le moment vient où le gouvernement décide que c'est le moment de faire un autre effort pour le Conseil de sécurité. Mais je dois insister sur un point important. Il faut se souvenir que la grande majorité des 75 ans depuis 1945
le Canada n'a pas été un membre du Conseil de sécurité. Il y a quelques moments où c'était le cas, mais pas pour la majorité du temps. Alors, il faut voir, il faut le mettre dans une certaine perspective. Nous avons beaucoup de travail à faire avec tout le travail, tout l'effort, toutes les institutions des Nations Unies pour faire notre travail, pour avoir notre impact. Et le deuxième point que je dirais, c'est que le Conseil de sécurité, à ce moment, a difficulté à donner le leadership en quelques questions importantes. Alors, ça veut dire que ça va tomber plutôt à l'Assemblée générale et à d'autres institutions de l'ONU, même informelles, formelles et informelles, de répondre à la crise du moment. Il n'y a pas de veto dans l'Assemblée générale, il n'y a pas de veto dans les autres institutions des Nations unies, il n'y a pas de blocage systématique qu'on voit. Alors, il ne faut pas prendre ce moment comme disant, c'est le moment pour la retraite. Non, c'est le moment pour l'avance. C'est toujours faire en avance et c'est comme ça qu'on va avoir un impact à l'ONU et d'autre part. Thank you. Merci. Our following question is from Michelle Carbert from the Globe and Mail. Please go ahead. À vous la parole. Thank you for taking our questions today, ambassadors. I think that's how I should probably refer to you both now. Ambassador Ray, I wanted to ask you your thoughts on the results of the Security Council elections. UN member states sent Canada a pretty clear message last month when they voted Norway and Ireland in, resulting in a major loss for the government. So how do you think Canada needs to change its approach at the UN and on the world stage following this significant loss? Well, Michelle, I can only tell you that based on my entire political experience, I can tell you with certainty that neither victory nor defeat are permanent. And we always exaggerate the impact of either. I've won elections, and sometimes you overread what that means. And when you lose elections, sometimes you tend to internalize it and say, this is a very clear message. The message is we didn't win the vote. We didn't have enough votes. That's the only message I take. Every other message, I say we have to pick ourselves up, dust ourselves off, and start all over again. That's the nature of life at the United Nations, as it is in many other aspects of human endeavor. And I know that's, I took over as interim leader of the Liberal Party in 2011 when every single member of the press gallery said, there's no way you're ever going to form a government for decades, and you might as well go off and spend a set of agonizing period on reassessing everything you've ever done wrong. And I rejected that advice then, and I would reject that advice now because it isn't right. It's not the right advice. The right advice is to learn, to listen, to reflect, and then to act, and to keep on engaging. And I think we make a big mistake in thinking that there's some permanent stain on our reputation for having tried twice, 3 times, however many times in the last 75 years we've tried unsuccessfully. My father led, by the way, a successful campaign for Canada prior to 1976 when we were on the Security Council. So I don't share the perspective that says this is some deep, ominous message for Canada. I don't believe it for a second. Thank you. And as a follow-up to Ambassador Blanchard, the Prime Minister's statement on your departure this morning said that you notified him of your plans earlier this year. Had you decided to leave the post before the Security Council elections on June 17th, and what informed your decision? I had decided that in all likelihood, I would leave my posting during this summer, before the election to the Security Council. And the reason, I've explained the reason before to the precedent question. I mean, it's a family. It's a family. I was honored. I was deeply honored and to serve and represent Canada at the United Nations. I believe it's the best job in public service, probably, because of Canada and what Canada can do in the world.
and because if you, like me, I really believe in the work of the United Nations. So for me, it was a very important job and I was honored to serve. And I was honored to serve under Prime Minister Trudeau because I believe in his values and I believe in what he's trying to do and where he's trying to bring our country. I deeply share many of his policy options with him. So for me, it was because as was said before, it is, the domestic agenda and the foreign policy agenda are interlinked and are not, to me, are the same. And I really believe that what the world needs now is a very coordinated fight against inequalities and against climate change in the same way that our Prime Minister is trying to do in our country. And so I was I did this service with great pride. On the other hand, I've been we are a modern family, I guess, or a contemporary family. We both work, we both have careers, we have young adult children, and we've been divided as a family for the last 4 years and a half. And I thought it was time for me to come home. And I think there are many ways to make a difference for my country. I hope to continue to make a difference for my country in my next career options or opportunity. And but I thought that I'd done 4 years and a half, and 4 years and a half is I'm amongst the longest serving ambassador to the United Nations. So that's in that context that I had the discussion prior to the vote, a few months prior to the vote. With the Prime Minister, that I was actually that we should foresee a transition for me during the summer. Thank you. Notre prochaine question nous vient de Marie Vestel du Devoir. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour, Monsieur Ray. Ma question est pour vous. Suite à la défaite de la campagne canadienne pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, tant le ministre Champagne que le premier ministre ont assuré que le Canada baissait pas les bras, qu'il allait continuer son travail à l'ONU. Donc, j'aimerais savoir, dans ce contexte, est-ce que vous comptez, dans le cadre de votre mandat, démarrer une nouvelle campagne pour un siège au Conseil de sécurité, ou est-ce que vous estimez qu'il faut attendre le 10 ans habituel avant de faire une nouvelle campagne? Écoutez, c'est beaucoup trop tôt pour donner une réponse à cette question. On doit évaluer la situation. J'ai pas même pris mon poste à New York. C'est quelque chose que je vais faire au mois d'août. Et naturellement, après une certaine période de temps, j'aurai des idées, je suis certain, à discuter avec le gouvernement au sujet encore une campagne potentielle pour le Conseil de sécurité. Mais pour moi, de répondre à ce moment, aujourd'hui, ça ne serait pas une bonne idée. Parce que franchement, je n'ai pas eu des discussions avec les gens qui sont ont beaucoup plus d'expérience à cette question que moi. Peut-être pour vous, Monsieur Blanchard, avec votre expérience à l'ONU, est-ce que vous pensez que ça serait bien avisé de tenter notre chance une nouvelle fois avant d'attendre le 10 ans là, habituel? D'habitude, on fait campagne aux 10 ans. Est-ce que vous pensez que ce serait bien avisé de faire campagne avant d'attendre ça, ou est-ce que la coutume à l'ONU nous conseillerait plutôt d'attendre poliment notre prochain tour? Moi, je pense que, en fait, je vais garder mes commentaires. J'ai peut-être des points de vue personnels, mais qui sont maintenant peu importants, puisque je retourne à la vie privée. Mais je peux juste vous dire une chose, c'est que il faut regarder, il y a plusieurs contextes. En fait, ça dépend d'une série. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient nous inciter ou ne pas nous inciter à entrer dans une course pour le Conseil de sécurité. Puis ce sera au premier ministre et au ministre des Affaires étrangères et à l'ambassadeur de supposer le pour et le contre et vous savez, c'est les pays, comme on l'a vu dans notre course à nous, les pays parfois
s'inscrivent 10, 15, 20, 25, 30 ans, 40 ans à l'avance dans une course au Conseil de sécurité. Alors, je pense qu'il faut regarder. Et le tour de... Vous savez, on est dans une... le Canada se retrouve dans une zone, dans une région, dans un groupe régional qui s'appelle l'Europe de l'Ouest et les autres. Nous faisons partie évidemment des autres dans ce groupe-là, avec Israël, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et dans ce groupe régional-là, les élections reviennent aux 2 ans. Et il y a 2 membres par 2 ans qui sont élus. Mais comme je vous l'ai dit, ce sera au gouvernement du jour de prendre ses décisions. Thank you very much. That concludes the press conference. Thank you. Thank you. Merci. Thanks, everybody. Merci. Nice to see you.